mbokki seetaankat yi rek di leen jaajëfal fu waay mu di nekk rek di leen wax ne asalaamaaleykum Eid Mubarak fu waay mu di nekk rek fii si Jamono Media and Products te nag mu doon li nga xam ne mooy Koriteh spécial ñëpp xam ne nag Koriteh spécial ñu ngi demee si biir Gambia fii rawatina rek xam ne ne ñëpp bokkuñ julli ndoor waaye comme rek ku nekk ak li nga gëm rek duñ si mere kenn wala duñ si xas kenn ku nekk ak li nga gëm loolu ngay dal di jël rek dal di ko def muy sa farata waaye di leen wax ne rek yàlla nañ ko fekkee déwén yàlla nangul na suñu or mboolem ñu si jàmm yàlla nañ ko yàlla nangul te nag mu doon bés bi nga xam ne tey ñu am fi ay naataango nag comme ni nga koy gisee nii nekkul ne dama kaana ñu ma neex invitation bi nag it was like open pour ku nekk lañ joxoon invitation waaye jamono ji gis ngeen ñu jot a ñëwagum fii ñi ne fi amagum parce que ndax day baax bu ñu leeral ko parce que li nga def rek Gambie fii dañ ko dee bëgg a jàppee politique wala ñu jàppee ko leneen waaye dangaa gis ne lii mu nekk loo xam ne dañ ko def organise plateforme bi pour isi ñi nga xam ne ñëpp ñooy councilors yi nga xam ne jamono ji ñoo toog on a KM dégg la place yu saane carte bari na du li nga xam ne mooy KMC area rek waaye KMC area dafa bokk si ñun nga xam ne mooy moo ñu gën a soxal parce que ñun ñu ngi dëkkaat li nga xam ne mooy KMC area ba tax nag ñun fi am ay naataango yi nga xam ne ñu ngi jógee ay different kind of party waaye jamono ji dafa mel ni ak na ñi nga xam ne excellent ba pare am naa fi kii di Uncle Falang mu ngi nii toog moom mu ngi dóor li nga xam ne mooy xaftaan bu weex taal waaye tey moom yàlla dafa def sant yàlla suma plateforme bi yëpp man maa fi gën a riis waaw tey moom maa gën a riis tey suma plateforme bi bu taw li nga xam ne lu garaaw la te lu neex la waaye rawatina flow bi am nañ fa ñi nga xam ne ñoo nekk Young Gambians for Change association am nañ fi gars yi ñoom tamit si plateforme bi ñu ngi fi ñi nga xam ne ndaw leen jóg pour nga xam ne pour soppi ay tànk yi nga xam ne gis ne du tànk yu baax wala du tànk yu jub wala du nga xam ne sax nekkut mooy yow réew mi kanam ñu jëm a seen ñoom tam naka lañ koo xeexee te su ñuy xeexee du ay fetel wala bal waaye li nga xam ne dina mën a dimbalee seen morom yu si pour ñu mën a seet naka la ñoo mën a nekkee si li nga xam ne mooy tànk yu baax am nañ fi Lamin Jammeh kooku di councilor bu Koriteh moom Lamin Jammeh mu doon ki nga xam ne he is very confident I like him so much ak am nañ fi kii di Lamin Ndaw from Abuko moom tam ñu la elected from Abuko mu doon moom tamit ki nga xam ne yàgg na foofu noonu si office bi dafa daal di elect mu nekkoon secrétaire daal di ñëw léegi as a councilor foofu noonu waaye gis ngeen seen madame yi moom rafet nañ madame yi moom macha allah di leen wax ne daal leen ak jaama fii si Jamono Media and Products ma ñëwaat delluwaat si li nga xam ne mooy suma plateforme bi suma boot am naa fi Uncle Famara gis ngeen ne li nga xam ne muy woon last day lifin bi hot coffee moom lañ fi amoon bala ñoo am lii di sànni carte bi maa moom ñu dal di dalante fi bu baax a baax fàtte ne sa jarwaat la ak nijaay mu doon li nga xam ne lu baax a baax mu ànd ak ganam bi kii di Modou Sa Thiam jógee ba si jógee foofu ba diaspora bi daal di ñëw moo tamit ñëw holiday waaye gis ne naka la di xatee julli nu mu dee xatee soo ñëwee waaye mu ne rek foofu mu ànd ak kii di Uncle Famara fu ngee ko daal di ñëw di si Scotland jógee fi Scotland daal di ñëw waaye gis ngeen Mr Bayo borom laati ko ndax saabi yi waaw borom marché bi borom tali bi waaw li ñoo def rek dañoo daal di def nii rek bala ñoo am tuuti ambiance ñu daal di dalal gaay ñu daal di nuyu saa yu ne comme ni ma ko dee waxee dañ jeewoon tubaab bi dañ jeewoon ne xale mooy door waaye ñu su aada dañ ne magay door kon Uncle Falang ñu daal di la dalal يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بدنا trop Cham pour ma ñëw tey si Jamono online TV si tey la Koriteh mu tombe àjjuma loolu nekk lu rëy si history l'islam nekk lu rëy si Gambia tamit ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla fekkee loolu ñu Koriteh yu bare ñu ngi ñaan tamit yàlla nangul suñu jaam yi suñu jaamu yàlla bi ñu fa def yàlla fulal ñu ko jégal ñu suñu bàkkaar mais ñu wér ak wérle ak sama réew mi aar réew mi te kontaan naa trop ñëw ay ndaw nekk suma kanam ni toog démba yàlla xam na ne caam nelaw ma guddi dafa am démba benn programme bu ma doon déglu QTV mu def suma naataango suma mbokka di imam Modou Lamin Ba foog naa doomam bi moo doon moderate programme bi so démba dama dégga loo xam ne dafa daw suma yaram trop te all along loolu nekkoon si suma xel bi ma ne suma ñëwee ma siyaa loolu ak Gambien yi ñëpp déglu ko ñëpp bàyyi ko xel gis nga Gambia yàlla def ñu teg nattu boo xam ne yàlla la ñoo ñaan yàlla especially ndaw yi ngeen takka seen digga pour génnee nattu boobu si réew mi fii 1965 bi ñoo am independent
dañu waxoon ne Gambia du mun a yóbbu boppam simply because of population was less than 300,000 people. yaakaaruñ dara lu dul béy gerte loolu rek lañ yaakaaroon Sir Dawda Kairaba Jawara ak timam bi ñu ne duñ mun a yóbbu seen boppa Sénégal moo ñu garanti because li leen wax mooy ne kenn du dugga si Gambia jaaruloo Sénégal understanding boobu nekk between Sénégal ak Gambia muy doomi ndey doomi baay waaye yàlla àtte Sir Dawda nekk na fii for 30 years control economic Gambia sub-region bi yëpp Gambia la ñoo jëndee si bagage su ngeen seetloo yéen ñi dëkk si frontière niti frontière time boobu fraudeur yi soo leen aaree sax ëllëg ñu ñoo Gambie fraudeur yi dañoo jënd kasambaar bu bees pul dem fraude ñaari fan ñetta douane yi jàppale nangu kasambaar bi nga dem lijjantiwaat beneen kasambaar dem fraude su ñoo dee sax nañ ko def loolu dafa wone ne Gambia seetal suñ dalasi bi in those days against the CFA Jawara control la loolu for 30 years Sénégal ak ni nekkalu ndaw biir Sénégal mun ta fexe ba téye Gambia ngee survive as a nation yàlla àtte confédération bi ñëw Senghor jógee fi Abdou Diouf ñëw ku koy def coup d'état fii Sir Dawda ne Abdou Diouf li ma signoon ak li agreement bi ñu signoon nañ ko implement ñu implement that agreement moo indi confédération bi in those days Sénégal seen forces yi fii ñu génnee fi ku koy ñu di indiwaat Jawara fii waaye dangay gis na during the confédération Sénégal mun ta fexe ba am luñ bugga si loxo Gambia pour téye Gambia contrôle Gambia Sir Dawda nangu yàlla àtte Yaya Jammeh def coup d'état Sénégal ñoom ñoo tax Gambia am army Gambia field force rek lañ amoon ñu dugal ñu si army génnee fi seen soldats yi gars yi def coup d'état Jawara dem mu accept comité good faith waaye yàlla àtte Yaya Jammeh ñëw waaye Yaya Jammeh lu bon ak nu mun di def téye na souveraineté Gambia as a nation kenn mënu koo def sa boss pour téye suñu réew ñu dunda foofu for 22 years ñu ngee dunda fii ñu ngee xeex ak Yaya Jammeh amul lu ñu defut tëj nañu rey nañu dóor nañu ñuy dem exil ñu xeex bañ a bàyyi ba yàlla def ñu génnee ko fii through ballot box bon Barrow na understand ne Gambien ñoo ko fal but not Sénégal léegi lan la dogal lan la yàlla àtte Barrow foog naa dafa foog ne Sénégal ñoo ko fal te lu neex Sénégal moo fee am lu neex Sénégal moo fee dox te li gën a daw yaram biñ toogee ak team bi Amadou Sané dafa organise pour di bàyyi port ñu ñëw bilal ñu modern port boo xam ne dafa nekk one of the best in the sub-region ñooñu laaju ñu dara dañ ko bil ba pare équipe ko ba pare ñuy liggéey ba pare di fay xaalis loolu la na ko gën a neex Adama bañ ba tëdda si suuf ne du ko def closé Amadou Sané mu ne ko Chinese ñu ne dañ maa bilal port mu ne ko suñu la bilalee port dañ la ko mel ñu ngi la bilal conference center da nga mun a am opportunité bu ëpp lii ñu bilal la port bi nekk international nga xam ne ni ko noon conteneur yi dem Sénégal yëpp fii la ñoo wàcca instead dem Sénégal mu bañ ba tëdda si suuf Ablaye Wade Macky Sall nangu ko mu dem Sénégal can you imagine démba maa ngi déglu programme ñu ne liñ doon am si kasu bi doon jógee Guinée Bissau ñu ñëw fii kasu bi Gambia am na kasu waaye kasu Guinée Bissau la ëppee kasu bi def doon jógee Guinée Bissau di ñëw fii ñu ko export muy dem xaalis dëgg la Gambia am na timba waaye timba bi def doon jógee Sénégal tamit that is true naka ngay nangoo yow ñu lay tëj di tëj sa économique ñoom ministre den Sidi Keita mu ne loolu mooy intérêt si Gambia suñu conteneur di wàcca Banjul xanaa loolu doof sax doo ko xamu gom ko especially ministre di seen man lay jël def ko minister of finance démba ma dégg seen di bi ñuy wax ñu ne Modou Lamine laaj leen lan a tax CFA bi di éeg dollar bi di éeg everything mu ngi éeg ñu ne di demand is very high because fi mu nekk nii suñu businessman yëpp Sénégal lañ dee dem di jëlee suñu marchandise fi mu nekk nii 5,000 francs bi is $500 plus the demand is very high they cannot do anything ñu laaj ko leneen saafara bi ñu ne unless ñu defar suñ port bi suñ gaal yi di coste fii tey li nga bañoon démba Adama si boppam su ngeen ko dégloo mu ne dañ war a yokka suñu port bi li nga bañoon démba lu tax nga koy nangu tey bi nga osee damage bi ba pare Gambien si ak ndaw yi ngeen bàyyi seen xel li ma suspect mooy ne suñu yàlla dimbalewul suñ takkul suñ ndigal génnee fi Adama xam nga la nay xàppul li ma prédicté li ma gis mooy ne benn suñ de Gambie dafa nekk ay failed nation dinañ dem ba suñ dalasi bi du ñu amal njëriñ benn ida ñu combattre di lekka CFA au Sénégal jël Gambia teg ko si yokk ko si
Sénégal jël Gambia mu nekk région inside Sénégal o ñoom ñu jaay ñu doole def loolu o ñun ñu ne leen Gambia fii nañ mënatu ñoo dem kaay leen ngeen yore lii laa prédit ndaw ñi am ngeen liggéey takkale seen liggéey moo tax su ma seetee any genuine Gambian nga naan nañ votal Adama Barrow foog naa ne dangay commit suicide munut du ñu mun a génne si problème bi dafaa yokk situation bi waaye munut si dara marchandise baa ngay yokku everything a ngay yokku li ma gën a merloo suma mbokki baykat yi fana yow ngay baykat yaakaaruloo dara du dul bay ñu indil la engrais ñu ne dañ la ko jaay $700 si moom si boppam mu ne dañ ko sàcca dem jaay ko Sénégal te ñu ko sàcca jaay ko Sénégal xam nañ ko mu gestu jaay la engrais bi $2,000 si te def la promise ne indil na la engrais bu la am na saa for 2 years ku la gerte mënu koo jënda ba pare mu laa jaayee saako engrais $2,000 ñu delluwaat soo demee si kaw yëpp Adama moo fa win ak nitam ñooñu jar na ñoo yërëm ku yërëmul sa bopp kenn du la yërëm réew maa ngi suux te yéen ndaw ñi bàyyi leen xel ne Gambia ngi suux lii laa bëggoon a ubbee waxtaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw di ko jaajëfal bu baax a baax yéen a dégg ko di Uncle Fala nga kàddu yi nga xam ne daal dina ko fi jàllale waaye ba tey di nga wax ne da ngeen seetaan lii di Jamono Media Products muy seen programme yi tey ñu def ko muy spécial Koriteh mu doon li nga xam ne sali wala bi nga xam ne buñ leen fi jagleel la waaye di leen wax ne rek moom mooy father of the day moom moo Uncle Fala ñu am Mr. Bayo di uncle of the day special Lamin Jammeh from Koriteh di ki nga xam ne mooy brother of the day ak Lamin Ndaw Habib na gis nañ ne excellent waaye comme dañoo daal di continuer rek Uncle Famara ñu daal di la bàyyi flow bi nga daal di nuyu wala nga sa Koriteh na ko spend. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thiam Malick jërëjëf maa ngi laa nuyu di nuyu waa Jamono online TV seen staff si dalal boo ñu leen ñu def si seen studio bi fii maa ngi nuyu suma naataangoo yëpp suñ chairman Alan Sonko maa ko nuyu suma coordinator boo xam ne dafa sona si man moo waa diaspora muy Modou Moussa Thiam maa ko nuyu di nuyu suma chairman koo xam ne Ansumana Bayo kansulo Latrikunda ak suma kansulo koo xam ne man Mansa laa ko dee ooyee Koriteh Mansa Lamin Jammeh maa ko nuyu Lamin Ndaw di ñu kansulo congratulation moom it maa ko nuyu ak suñ soxna yi yuur si yéen tamit maa ngi leen naa nuyu si déglu boole naa def te bugga naa tamit soo leen fee jógee ngeen yóbbu loo xam ne daf leen naa njëriñ ëllëg Malick sa plateforme bi maa ngi ko rafetlu trop Koriteh bi nu ma ko spene alhamdulillah sant naa si yàlla depuis bu ma waa Kololi jëlee jox ma seen doole boo xam ne digga ñoom ñoo ko moom waaye xool nañ gis nañ gëstu nañ def lu nekk ñu ne bii de moom doole bi Famara lañ koo jox te ñoom ñëpp ñu nangu ko te lu tax ñu def ko moo nekk ñoom seen boppa dañ am yaakaar si man te yaakaar boobu yàlla bu mu tas maa ngi leen naa jërëjëfal si loolu man tamit su soobee yàlla because man xam naa Kololi ñoo ma fal te tamit waa Kololi muy ñu nekk fii ak ñu nekk diaspora ñëpp a ma jàppale dinaa make sure man tamit lu ma mun dinaa ko def te tamit maa ngi ñaan ñëpp ñu dimbale ma si ñaan bugga naa def loolu taxut nga def waaye ñaan ak puus ñëpp puusandoor like suma diaspora bi nuñ ko dee waxee ñun ñëpp a koo defandoor because promise nañ ma ñu ne ma Famara duñ dugga si lii ñu bàyyi la fa ñun ñoo yow dañoo dem benn jeex Kololi dañ koo develop te loolu am naa si yaakaar bu baax a baax maa ngi naa sant koo xam ne daal suma élection victory bi am nga si loxo amuloo si loxo ñëpp maa ngi naa jërëm suma ñoo xam ne tamit dañ taxaw against man ñoom ñëpp ñun ñëpp benn xalaat lañ am moo nekk yóbbu Kololi si kanam maa ngi leen a gërëm bu baax bugga naa leen a oo ñoom ñëpp am na ñoo xam ne kool nañ ma sax maa ñoom ñu ngi si ay discussion pour ñun ñëpp ñu ñëw together ba ñu gis dara ñu gis Kololi ñu pousse Kololi pour mu aaga fu mu war a aaga jërëjëf Thiam. waaw di ko jaajëfal bu baax a baax kooku mooy Famara Fofana bi nga xam ne jamono ji moo topp di Kololi muy kansilo bi man nag dama ko def oyo ma ne ko da nga war a liggéey la saa yi dañu laa ràññee parce que yaa nekk si boori li nga xam ne mooy industrie bi di nga xam ne tubaab bi nga xam ne ñu ngi si xaalis bi su ñëwee ñu mun laa xamee yow di nga yow nga xamee ma nit ma bokk da nga bëgg a sax ni yaay su ko defee rek ñun ki nga xam ne mooy ganam bi di Modou Moussa Thiam boo xam naa ne
xëy na dina am lu bari lu ma wax nag waaye xëy na tam du am lu bari lu ma wax waaye ñu dalal ko rek asalaamaaleykum akon bismillahi rahmani rahim bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi mina shaytaani rajim alhamdulillahi rabbil alamin gannaaw bu ma gërëmee yàlla julli si yonente bi salamu bu tedd bi di ñaanal suma ñaari waajur fi ñu tëdda noonu yàlla xaaral ajana jéggal ñu ak ñu fa fekk yëpp ak ñu fa fekk yëpp si bési weeru si Koriteh spécial day bii nii si profité sax ñu ma tàggee dëj ma ñëw suma gën a góor all the way to Guinea Conakry mu ngi génn àdduna tey ñu ngi ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla xaaral ajana fu mu jógee mu dem fu mu gëm maa ngi nuyu ñu ma fi fekk yëpp di nuyu waa kër gi staff bi ak everybody else here ak audience anyone around this area. I'm not familiar with them. I'm here because of Famara. Anyway, maa ngi jógee si diaspora bi all the way from Scotland. So original xam naa nit ñi dañu surprise teg na am UDP member waaye man gisuma UDP so loolu la ñu synthétise dañ yëpp ñu def ko maa ngi gërëm anyone gërëm suma diaspora team bi ñoo xam ne ñii they give me the support and the pillars to make this happen pour Famara win their landslide victory to able to unite all Kololi as one maa ngi am spécial nag ñoo xam ne ñii foog ma jox leen maa si Omar Diouf Thierno Ndaw Sira Diagne Amba so ñoom Serigne Diagne ñoom Buna Ibou Thiam ñii we are the strong pillars yoo xam ne dama doon dégg ñoom constantly te ñu ngi def seen wealth ak yu noonu yëpp ak di whole Kololi ñoo xam ne ñii accept nañ suñ idea bi ñu jënd ko ba pare ñu come together under one umbrella ñu deliver not because of Famara is our friend not because of his Kololi native of Kololi no ñu moo taxawal yëpp Kololi la juddoo so gënuñu la nekk waa Kololi so UDP is just a color waaw ñoom UDP moom daf doon deliver before mu nekk a UDP member so obviously the message was well delivered ba pare ñëpp understanding nga we all come together as one ñu bàyyi suñ political differences party difference religious ñëpp xam nañ Kololi dafa am njaago am Christianity yooyu yëpp dañ ko tegee aside ñëpp accept ne because of Famara is qualified not because of his with his brilliant CV bu mu teg si table bi ñëpp ñëw as one so suñ message bi diaspora people bi ñu ngi call seen famille yëpp on the ground wan leen ne you need to vote for Famara joxewuñ kenn xaalis Famara lu mu doon def la doon def before everywhere record before mu nekk sotti sax daf daan maye sukkur comme in case ko wane Famara jox na ma sukkur so seetee years back di nga xam ne joxoon na ma sukkur before mu nekk lii so it's not because of the candidacy so ñu ngi gërëm everyone so thank you very much for now Malick yow tam ñu laa gërëm si time bi nga jël nii léegi na nag waaye tamit thank you very much my co-host di ko jaajëfal bu baax kooku di Modou Moussa Thiam liggéey bi foofu noonu si Scotland spécial bi diaspora bi comme ni ma ko waxee rek léegi naa nag waaye dama demoon jagalu parce que xam naa ne ay ndaanaan ngeen fu ma jaar ak at least ñoom comme dina ngeen waaw di ko defee rek comme ni ma leen ko waxee rek lii dafa doon li nga xam ne duppul benn parti wala duppul benn kër dafa doon li nga xam ne pour Gambie rek la te ñu nag Gambia moo mel nii foo bugg a dajalee ñi nga xam ne ñoo war a defar dëkk bi duñ dal di dajaloo parce que ñi ngeen seet parti seen te loolu taxul noo jóg Gambia moo ñu tax a jóg bu nekk nii su passé élection xanaa bu meeyoo su passé bu meeyoo tolluñu si time élection jamono ji bañ naa ko ba tuddewuma ko sax li nga xam ne mooy hot coffee li soo ne hot coffee rek ñëpp dañoo foog ne si politique gaay jëmali moo tax ñu tuddee ko lii di Koriteh spécial te tamit ku nekk am nga raay pour nga ne ñu célébration councilor si nit ñi ñëpp on a KMC lañ nekk te councilor si soo gisee ñu leen a célébrer pour ñoom tam ñu gën a am li nga xam ne mooy Koriteh pour mën a liggéey li nga xam ne mooy on a KMC bu gaay nekk moo tax ñu war a li invite parti yëpp aji seetu gi nag moom call na ma wala mu ne dafa feebar parce que baatam bi sax mu ngi xaw a dee bu mu doon wax man dafa feebar moo tax mënut a ñëw moom moo taxawal nañu ko na foofu noonu loolu nga xam ne mooy NPP ñeneen ñi moom try naa mënuma leen a am because tamit yàgg naa di create platform di invite different kind of councillors former councillors wala present councillors right now dina isi si platform bi ñuy waxtaan waaye tey ñu tuddee ko li nga xam ne mooy spécial Koriteh xam naa suñ joxee oncle Ansumana mu nuyoo rek suñ si jógee rek dinañ ñu créer benn break ñu dem seeti benn break 5 minutes rek dal di ñëwaat ñu seet Koriteh bi nag naka lañ ko mun a feetee dugga si li nga xam ne mooy Koriteh bi kon Mr. Bayo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Malick maa ngi la gërëm bu baax di la sant
si bés bu rëy ni tey nga xalaat suma mbir nga boole ma ci sa mbir nga jagleel bés bi tuddee ko Uncle Bayo's Day loolu nekk na teranga bu mag ak cër bu mag bi nga ma jox maa ngi laa gërëm bu baax ci kaw loolu ak Jamono TV online TV production foog naa suñ dellu suñ xel si gannaaw lii mooy suma ñaareelu yoon maa ngi yaa ngi ma invite si studio bi fii ok bala ma gën a dugga si introduction bi dama bëgg a gërëm a Mbuum the man that everybody have trusted that whatever he is doing mu ngi ko def si kaw bu jub ak ragal yàlla mooy Faalaay Sonko mu toog nii parce que kii dafa nekk ni koo xam ne dundin bu Gambia ni di nekk di ko dundee naxari na ko tolop ndi xam na ne yàlla tegut Gambia ni loolu su fekkoon ne am nañ njiit yi baax Gambia ni duñ nekk ci façon yu dunda bu même Gambian jaral ko mu sacrifice his life pour Gambia mun a am good governance and democracy kon Faalaay Sonko ñëw laa gërëm bu baax di la sant si ni nga tegee ñun ndaw yi ba ñu mun a egg fu ñu eggatee based on your sacrifice because yow ragaluloo mile too ragaluloo financial loolu yëpp lan moo ko waral indi Gambia la bugga réewam ak niti Gambia so kon nag maa ngi ko invite ci plateforme bi su loolu passé su ma naatango kansulo si nga xam ne ñoom laa bokkalal programme bi nga xam ne mooy kansulo Kololi ak Bakote ak Abuko ba pare tamit Englishman say any successful man there is a woman behind you maa ngi ànd ak sama seet nag boobu nag moom kansulo yi dama leen ko nëbboon ndi buñ ko yégee moo xam naa luñ maa def Faalaay Sonko sax nëbba naa ko waaw waaye tey dina xam ne seetaan ngi toog nii si bés bi loolu yëpp dama ànd ak moom pour gën a magal bés bi waaw su loolu passé nag du ma mun a jékkale suma introduction bi wala Trikunda ñi nga xam ne ñoom ñoo ma tànn yaakaar bi ñu am ci man benn tey yaakaar boobu lañ fa delloo ndi xam nañ ne la Ansumana Bayo wala Trikunda saabi ci la te njiit soo ko ut dafa am ay mandarga yu bari yi nga war a xool ci boromam ndik boromam su fekkoon ne melokaanam doyut la doo jël sa njëriñ nga dénk ko parce que dénkaane njiit dénkaane la ñi moom seen alal saa yi ñu ko soxlaa dinañ ko jël kon nag waa Latrikunda Sabi bi maa ngi leen a gërëm di leen sant si niñ ma réélecté su ma mën a dugal si kër gu nekk gërëm leen loolu laa doon def waaye nag yaakaar naa plateforme bi may na ma an opportunity pour ma gën a tànk many of my electors ñi ma saanil karta especially suma chairman bu baax bu ñëwoon Sirif Keita ak Karamba Marena Faalaay Sonko mii nii jox nañu ñu tof time de waaw wallahi waaye nag moo éwale ko waaw su ko defee rek technical su nekkee di ngeen mën a jàppale si break rek ma sati break daal di ñëwaat waaye su ko defee ñu ñëwaat si ay yeneen anam ay yeneen yu bees waaye bala ñoo dem break rek kii mooy Uncle Fala waxoon naa leen ko moom mooy father of the day doomi ñi nga xam ne ñu ne seen salibo waaw baax Uncle Fala yàlla baax na su ma amul xaalis waaye am naa ñaan non yow fu mu nekk nii yow dafa am li nga xam ne forum ma sa moto bi loolu lañ ñëw wax dañuy break dana Uncle yàlla ndam li yokk waaw te fu ñu ne yàlla ndam li yokk rek waaye am na yokk si ñaan bi waaw su ko defee nag moom Uncle Famara ñu doon ñi nga xam ne ñuy father of the day Mr Bayo di uncle of the day am na fi ñoom laa ñu jàmbe brother of the day ak septu bien nag ñoom dañ dee wax ne dañ dee Gambie dañu war a dooleel jigéen tey def naa li nga xam ne mooy dooleel jigéen gisuma leen Binta Jaane Jallow moom ci boppam moom a yaayoo waaw man ma doomoo ko ma ne maay doomam mu ne moom mooy suma yaay waaye gisuma ko xëy na dina ñëw comme ni nga ko waxee xëy na moo xam ne ñu ngi communiquer si wàllum leen possible waaw su ko defee rek technical su nekkee ne pare ngeen rek mën nañoo daal di dem break baax na ñu daal di dem seeti break ñëwaat
suñu jógee si li nga xam ne mooy commencé bir bi kon ma leen ko waxee affaire si day doon ay beneen film parce que gis nañ ne gars yi nuyoo nañ li nga xam ne ñoo nekk si plateforme bi si kanam tuuti suñu moment yi nuyee daal di nuyoo gu bongo maa ni nuyoo génnaat ma am kii nga xam ne mooy Lamine Jammeh wala ma am kii nga xam ne mooy Lamine Ndaw su ko defee dinaa fi am tamit ñi nga xam ne ñooy Young Gambians for Change ñoom tamit ñu daal di wax ñoom tamit seen ay tànka si li nga xam ne loolu la gars yi taxawal si li nga xam ne mooy Gambia waaye ba tey rek dama daal di waaj a dugal kii di Modou Mbaye Star ak ki nga xam ne ñooy groupe am ñëpp gars yi daal di nuyoo suñ paree ñoo xam naa dinañ jaar def seen ay baax waaye su ko defee gars yi daal di nuyoo ñu ñoom it dañ leen waaye su ko defee gars yi daal di nuyoo suñ nuyoo ba pare abal li ñu waxtaan ak kii di Lamine Jammeh ak Lamine Ndaw ak ñi nga xam ne ñooy Young Gambians for Change su ko defee ñoom tam ñu daal di dugal si waat def seen ay baax kon Modou Mbaye Star su dee pare nga rek ak équipe bi ñu daal di nuyoo gum soo nuyoo après ñu seet fa li ñoo jaar ak yow waaw. waaye man ngeen a dooree nag man may càmba ba dama càmbaram ne ñu waas man mi ne di dooree tey indi ko waaye salaamaaleykum di leen jaajëfal bu baax a baax yéen a ngi déglu waaw. xam nga ne koo muy. waaw barke yenent bi. waaw ndax ko ñu sakk bi di wër di taxawal. maanaam loolu si barke yenent bi xale nga waaye sa loxo set na. spécial la. te ku la xool xam ne ñii nga fi dajale tey. fa tubaar fa kaala macha allah kenn wooye digu ci. ndeysaan. fii si Jamono Media and Products di si nuyu kii nga xam ne mooy njiiti Jamono Media and Products di ko di Aïssatou Cissé di nuyu kii di Alaaji Janka di Brodam Alaaji Janka di suñu CEO di su nuyu kooku tamit di suñu ajaratu nekk si kër yi di leen wax ne moo jaar fii tey mooy doon li nga xam ne waaw Aïssatou Cissé moom nag moom nekku fi mais Alaaji fi xam naa ne tamit moo leen ñu fi toog nañ danaa dalal si li nga xam ne mooy plateforme bi di leen wax ne nag
dinay borom yéen la ak seen naataango seen doomi ndey di Modou Bongo VIP xam naa ne man Gambie te ñëpp xam nañ ne lu ma xew la wala si lu ma mun di ne wala si lu ma mun di oo dama oo Alaaji Mbay ne ko place sangam de dañ dafa soxla wala oo Modou Bongo VIP parce que tamit ak ku nekk da nga koy jox lu mu yelloo nga jox ko laa xam yow benn nit ki mënuloo lekka ndab li yëpp ku nekk dafa am wàlla Gambie yow ku nekk am nga ruu bi nga appelé li nga xam ne mooy yow sa ruu nga appelé ko nga jox ñi ne ni ñu play seen ruu su ko defee ñu defar dëkk bi mu dem kanam waaye soo bëggee wax ne yow kenn di nga defar yëpp dara du dem dafa yàqu sa der di yàqu foo romba doo mun a xoole kon mu noonu li nga xam ne lu doy waar la waaye di leen dalal bu baax a baax su ko defee ma dal di seet rek ngeen dalal ma kii di Mr Bayo Ansumana Bayo ngeen bu ngeen ma ko mu dem toogi si boori séet bi su ko defee ma dal di isi Lamin Ndaw wala Mr wala Lamin Jammeh yakoba aywa su ko defee rek waaw kon su ko defee mooy jàkkaarloo ñu su ma koy ngeen dal di ma esatilaat keneen maanaam ba mu nekk tey waaw tey la li tambale bi waaw ma ne xam nga naka la Koriteh moom si boppam la maa spécial Koriteh kon su ko defee Lamin Jammeh waaw ndeysaan dal di la dalal kam solo baaxoote ndeysaan waaw doom bu juddoo sant Jammeh ñaanal mu waaw su ko defee di lay jaajëfal rek bu baax a baax si loolu nga xam ne mooy dalal bi ngeen dalal Lamin Jammeh bala ma doon neex nag ngay àndal seen ay aw buri kere waaye ñu xam ne Koriteh ñu dee xat mu doon li nga am na ñi nga xam ne nag ñoom dañ daw ñooñu moom dañ dawale gars yi dañ leen dawale jéggal leen boota bañ a isi awaye seet yi waaw non waaye am na ki nga xam ne ñaar la waroon naa isi kenn mais dama ragal waaw dama ragal parce que mu ne moom fu mu ne nii man maa traité bi waaw parce que gis naa ne fu mu ne nii maay dox si mbedd bi maay xew da xamoon ne jigéen ñi moom ku xew la naa ne si nga demee rek Mr Jammeh di la dalal si plateforme bi di la asalaamaaleykum di la jaajëf bu baax a baax mu am tri tactiques yi nga xam ne waxoon na ma ko muy tri key points yi nga xam ne waxoon na ma ko dinaa ko dóor du ñemee ñëw liggéey de baa côté maa ko moom naka sa victoire Yes, thank you so much, Malik. maa ngi laa jaajëfal bu baax. Di nuyu suñ Kiaman Falan Sonko, di nuyu suma brother, Honorable Councillor Kololi Famara, di nuyu suñ brother Mr. Cham, and also my other colleagues, Mr. Ndao Abuko and Bayo from Latrekunda, Action Jabari Yufineka, and also the youth. Group yi fi nekk suñ jëweli ñu ngi leen dalal so di leen rafetlu seen teewaay bi fii Malik tey plateforme bi maa ngi fi toog ak kontaante bu rëy te li ma la waxoon loolu laa def te loolu moo am macha allah
Malik bu ma fi ñëwoon last time danga ma ne ñu ne the two words in KM ñoo xam ne they are going to be keenly contested will be Bakoteh and London Corner lan la waxoon ma ne la Bakoteh amul batul Bakoteh su waroon a am batul kon jarut man ma uti place bi nekkoon naa batul suma first go bi ma serve for 5 years ma war a batul ak koo xam ne doonut fa dara musu fa def dara kon lan mooy suma njëriñ nekk councilor for 5 years ma ne la batul amul fa te dinaa ko dóor nga ne ma Bakoteh dafa divide councilor the other side of the road councilor the other side of the road ma ne la even si koñam mbeedam bi sax su fekkee ne foofu rek mooy vote dinaa ko dóor waaw te doo ko waxee te yes maa ko mun te xam naa moom du ñëwaat gis naa margin bi moom safagum na xaw ma next one waaye bi moom margin bi yaatu la Malik kii du ma sànni waat ak moom kar it's not possible man lu may wax is first dama nuyu waa Bakoteh yëpp dama sant ñëpp di jërëm ñëpp ñoo xam ne ñoo ma jàppale ñoo xam ne ñoo ma support in all forms either physical campaign on the ground financial support moral and also in their prayers so because man Bakoteh ñëpp ma support I will tell you this even ñoom ñum yaakaar ñoom ñu ma support because bañ ma sandi carte rek taxut nga bañ ma maybe you feel that he can do it better wala buguloo man ma nekk ci position bi waaye loolu warta tax nga bañ ma so it means man léegi ñëpp laa nekk di serve so I'm calling on everyone on board to come and join ñu ñëpp ñu move Bakoteh forward léegi def nañ politics def nañ campaign def nañ election door naa leen léegi Bakoteh moo taxaw te Bakoteh is greater than both of us so léegi su fekkee ne they have the interest of Bakoteh in heart nañ ñëw join with their ideas ñu move Bakoteh waaye it will be very difficult I'll tell you this also Malik man ki ma taxawal form 2 la drop out from school su amoon good intention sax for the community mun da contribute dara danga lijjanti loolu nga xam ne form 2 non du affaire lijjante lu ma xam la da nga nekkoon in the same school non man tamit ñëw Bakoteh tey ok xamante ne te ci ko support kooku I think he is one of the most unsuccessful graduates of this country. I'll tell you this. Of course, dena buga sa so ko invite wala ma tasi fi ak mom amul problème yes bobu dibet la because koku jangana handle na position si up to a position of deputy mayor nekk na councillor for 3 times only that exposure can make him achieve something for the community of Bakoteh su nekkut councillor su nekkut dara ta that exposure alone mun na tax moom mu isil dara for Bakoteh waaye kooku bëggut jëmi kanam Bakoteh so moo tax ma ne la it will be difficult pour ñu ñoom ñu join ñu liggéey Bakoteh waaye Bakoteh pour ñëpp la ku am idea ku am xaalis ku am any contact boo xam ne danañ nekk njëriñu Bakoteh wala waa Bakoteh you are welcome on board it's for all of us. That's it. Very well. Man suma last opponent kooku lañ select mu nekk suma WDC war a liggéey ak moom moo dee bañ a ñëw time so muy absent ba mu bàyyi completely waaye ñu ñoom xam naa su ñëwee fine waaye I don't think they will also come. waaw comme du hot coffee Koriteh spécial la condition si duñ bari parce que xam ne ne tey ñi ñaa ngi expect li nga xam ne tamit dafa nekk plateforme la doo ko mën def yëpp ambiance ba mu jeex foog ñi nga xam ne dalal nga leen nga waxtaan na ñoom si seen xalaat ak li nga xam ne ñoom tam su loolu la ñoo yëngu ba tax tey ma laaj la benn question
da nga foog ne ñoom ñooy ñëw ngeen liggéey ndax yow yaa war a bindal gars yi ñu approve. No, after Binda, you see, ward development committees are set from the sub-wards. So every sub-ward, then you select 3 people, you represent them to the main central committee of Koriteh. So you wara same sub-ward. So if they are in the same sub-ward, you wara select you. Because Belemo, central, Yusuf Sanya more than coordinate, you were a nekasi suma committee. To have the same Yusuf Sanya is still alive there. To man kunyuma isi dena ligi ak mom. So fekk ne ko wa moma jangal. Okay. Dafa am lu manqué rek. Waaye diga bu ñëwé council S ñom mom mo taxaw suñu kanam biri council dañu wax ne du ni la du ni la. So ñom ñu woné yoon. Waaye dafa am lu manqué te suñ ñaaro ma wax ko solo ñaar waaw baax na am problème tali nga tax seen diggante dinaa nga taw si digg tali bi ko mu génne kéro ma xoolal nga fula si Johnson loolu moom coono ñu boole non parce que xam naa ne doon na li nga xam ne man ay tànki jaamu rek lay wax parce que waxoon naa leen ne suma plateforme bi di community pour community baa ko waral different with hot coffee maa suma caméraman yi moo leen li nga xam ne dig nga ko sa gox da nga am pour ko sa gox wala nga seet neneen ni nga ko defee parce que tey sonn neen li nga am sa agenda bi li nga teg pour liggéeyal sa gox ñun dinañ la toppa dañ ñu wax li nga pare pour liggéeyal sa gox li nga leen dig nag su dee foo lifin foo agenda sa am sa fausse agenda bi di ñu wax kañ nga koo door te jamono yi ñu wax si nga koo door dinañ la seet si jamono yooyu dinañ xool li nga defal gox gi parce que gis neen ne élection bu passé nii bokk na si lu gën a tof si élection suñu musa am wala mun naa sax moo gën a tof si local government élection suñu musa am since 1962 ba jamono ji tey kon weeru koor la tombé ngeen di dugg si biir kër nit ñi di discourage nit ñi di aaye gaay seen ndogu yi pour gars yi toog déglu leen wala di aaye gaay naafi la mu doon li nga xam ne dafa sensitif trop kon nit ñi su ñemee ba gom leen ba nangul leen ba sànni leen li ngeen dégg nit ñi da ngeen am pour liggéey ko te pour ngeen liggéey loolu tamit ñun dañ siy toog pour support every community moo leen ki nga xam ne yaay under KM tubaab bi mu ne bi ready ñu ngi ñëw. Malik welcome man duma leen musa daw saa yoo leen pare ngeen ñëw loo leen bëgg a xam ma xamal leen ko loolu du nekk problème te li ngay wax ne election local government election bi métti woon na dafa métti woon si ñun tamit imagine nga nekk di since in the morning nga nekk sa kaw tànk si naaj bu tànga boobu noonu dugaat génn ngay ndogu si mbedda bi continue so métti na suñu tamit su fekkee ne suñ sago la dañ ko doon bàyyi either before or after we call so waaye IEC seen décision na si weeri koor la tombé te foog ñu follow seen rules yi waaye first election am biir weeri koor te yàlla dimbali nañu def nañ ko with the support of the party structures within our region, constituencies, wards, ñoom ñëpp a futeeku taxaw support ñu duga fu nekk def lu nekk to make sure that we achieve what we have achieved as a party. Waaw di la jaajëfal bu baax a baax with the confidence comme ni ma la ko waxee baax ko gën a ko la batul la woon tey wax nga ne di nga dóor ba kontaan win nga ba kontaan bala ma doon neex nag nu UDP dóoree biir Bakoteh aji ñëw wax ma NPP ni ñu dóoree UDP biir Bakoteh si la doon gën a neex parce que Bakoteh benn parti du fa door ku dul UDP loolu ko tam ñu ne kenn du fa door du NPP loolu doonu ko na waaye Bakoteh any party bi nga taxawal even Adam Barrow sax su ñëwee taxaw man biir Bakoteh daa ko daaneel gis naa ne waaw dëgg du ne moom lu tax moom mu ma dee nee suma plateforme moom daf ma ñeme
waaw moom daf dee ñeme suma question yi waaw parce que am na ñi nga xam ne sax man laal leen leena ñu ne ma duñ si wax waaw ñu ne ma fu ma bëgg a yóbbu du ma fa dem waaye moom fu ma ko yóbbu dafa fekk mu ngi toog di ma xaar waaw te xam naa ne nag noonu la gis naa ne door la ay 1000 yes door ay 2000 nga bécci mu bécci 1000 ñu ñëw the margin is 1000 plus waaw ñu ñëw ñu ne waa Lamin Jammeh door na de nekk gaa yi ngee konka aji mu ne leen xaar de ma ñëw waaw ñu toog rek ma dem London di def interview ak suma caméraman yi tasee Moussa Thiam honorable Moussa Thiam PDOIS na mu ne ma ne dégg naa ne daal compétition bi Malick ma ñëw foofu su fekkee ne vote dañ ko mun a transfer NPP du win one seat lu ma am suma access bi bonus bi mun naa may la nonkona ñu dóor fa mu may Pakunda ñu dóor fa mu may Sero Bates ñu dóor fa mu may Latré Talinding mu dóor fa ma des ba léegi suma poche suma wekket bi waaw waaye du ma ko mun a transfer su fekkee ne mun naa ko transfer NPP benn seat sax duñ ko am suma wekket bi mu am suma poche boobu laa mayee ñii rek non waay ma foog liggéeykat la ñoo oote waaw liggéeykat lañ bëgg waaw ku fa toog la noonu ko na liggéeykat moo tax nag waa London yi ñoom ñooy design waaw moo tax foofu du musa transfer baax na waa Bakoteh yi ñoo design biri Bakoteh waa London yi ñoo design biri London kon jeex na so loolu kenn mënu ci dara waaw xam nga man doomi London la waaw te man waxoon naa ko am naa fi waxat moo ko lu ma ko mu déggam ma am aji moo ko lu ma wax mu déggam ma am Alaaji Mbay PDOIS moo ko lu mu wax ko lu ma ko wax mu déggama yëpp nekkoon li nga xam ne àdduna bi mu seetaan ñëpp a koo déggal wax naa leen doonoon koo na pareetuñ pour wax ne partisan kii mooy kële agenda yi dañoo demal ku nekk isinas agenda wala noonu kon nag tànn leen ki nga xam ne kooku leen bëgg a mu sànni leen moom tamit buñ ko doon interview mu ne ma ne dinaa leen dóor ba nga xam ne dóor naa leen mu dóor leen ba nga xam ne dóor na leen waaw mu doon li nga xam ne tamit ku nekk li nga am loolu ngay ndamoo exactly waaw ku nekk fi nga am foofu ngay ndamoo suma oncle nag laajoon naa ko comme ni ma la ko laajee woon waaye moom bëggul soon a sori bëggul soon a wax waaw wax naa ko nag su ñëwee si affaire si nii taabul yi moom dinañ wax de waaw saburoo dala waaye dinañ wax de dina saburoo dala waaye dinañ wax waaw élection bi moom su xasee ba toog moom comme ba dem nga ba taxaw ba sol mbubi politicien pour nga ñu sànni la nga win di nga wax de ñu ko def ñaata taabul la Malick maa ngi laa jërëjëfal waaw am nga man sax nu mu ko waxee nii dégg nga man tamit mun naa dee bu baax diaspora ñooy sànni si diaspora ñooy sànni ñoom ñu ngi nii waaye luñ def foog naa daal Gambie yëpp gis na ko de kon yow da nga jaral gars yi am na ñi nga xam ne dañ leen jaral ñu ñëw sànni si non foofu lañ toog kii coordinator bi after the election la ñëw si surprise ma the day after the election si la ma ñoom luñ war a def nañ yëpp waa Kololi doomi Kololi ñoo sànni am na fu ma gis sa benn flyer bi nga taxaw def nii bu ma ko xoolee gisuma woon luñ bind si suuf bàyyi ma ko xel dama foog nag ma day nga bind ni road to State House non boobu ñaatoo si soose lañ ko bindee si suma Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda boobu symbole am la si kanam ñaato si kanam parce que ñun fuñ toll nii ñun kansulo si yëpp ñun xooluñ fii tey fuñ nekka ñun si kanam la ñoo xool moo tax nag ma foog si kanam suma campagne manager maa ngi ko nuyu Aliou Kora ay mu ne Aliou Kora jamono ne junju dal na borom xel waaw mu ne junju dal na borom xel wala boobu noonu moom du ko fàtte waaw su ma nee ñaato Lord Mayor ne ñaato Mansa ne ñaato Ansumana Bayo ne ñaato bon dañ ñu seetaan rek dafa mel ni kon xam nga man li laa dee chairman baa ngi fi man lu ngay dee joxoñ wax naa ko man maa ko dee laal xam nga keroog Oncle Falan invité naa ko dinaa ñëwaat si cadre boobu noonu waaye doo si toll dama ko laal daal di dem su ñëpp ne ñaata fi ngeen jëmale State House waxuma benn State House waxuma ko fi waxuma fi turu State House because nit ku nekk fu ngaa dem kanam nga dee utali waaw te ñun boo gisee ñuy politique kanam moo tax waaw kanam boobu ban direction la kanam bi ban direction kanam la rek East la West la
kanam la rek. kanam bu ñu am mooy jamali bari. déedéet. fan laa jublu si nataal. fu nataalu kanam su ma ko xoolee. waaw mel ni nii la def. waaw yow foo ko jubal rek foofu la moo def. Sky by bound. waaw dafa am lu miin dafa si kaw la si kaw. kóolóoli dafa unite. gis loo benn ñi nii gis loo benn ñi nii. waaye dafa unite kóolóoli. Kóolóoli gis loo sant yi. waaw suma coordinateur. waaw moom la fa bindal sant Kóolóoli. gis naa fi ndaw de foog loo da nga kool sa mbokk yi pour ñu sànni ko. ñu ngi si ground. ñëpp am fa waa Ndaw Kunda yaa ngi. ñoom Jammeh yëpp a fi nekk. waa Jammeh Kunda yaa fa. waa Fall Kunda yaa fa. fay ba Kooriyan ñëpp a fa nekk. loo xalaat sant boo fi gis rek soo sant yooyu laa joxe. non nangul naa la léegi. léegi nangul naa la. léegi nangul naa la. waaw mu doon tamit mbégte comme ni ko defee rek Koriteh lañ nekk ordinaire xam naa ne Cissé Kunda yeeg Ndiaye Kunda yi ñooñu moom fu mu nekk nii moom ak gars yi Bayo Kunda yi Jammeh Kunda yi waaw ñoom fu mu nekk nii moom ñu dégg nañ xam naa ne démb ñoom parce que woon neen sax ne ma ñàkk si man tey élection ku julli dafa julli ak am naa fi ay sama yi nga xam ne ñoom ordinaire di bi Tuesday ñoom ñu ne ñoom ajuma daal fu ñu jaar julli. Of course, ajuma mooy julli di. kon yéen a ko bëgg a dégg ñu ne or su ko suñ papa yi doon dégle la doom yu bëri lañ gàddaay génn kër ñu bëri lañ génn seen kër ba pare uti feneen fu ñu dëkkal di or nekk na li nga xam ne yàllaay feye waaye nekk na li nga xam ne pour doomu aadama maintenir ko si boppam good 30 days mu aaye ko lu bëree bëri li nga xam ne daf ko mën a yàqal si dundaam yàqal ko lu bëri si biir dundaam mu nekk weer bi nga xam ne full month nii nga war a def amuloo benn dinga bi nga war a def li nga xam ne danga si mooy yàlla wala yàlla dafa ne kii lu moo def nii sa def ko la waaye dafa doon weer bi nga xam ne dangaa jóg mu doon li nga xam ne tamit dañoo ñaan di ko fekkee ay at yu bëree bëri parce que yàlla moo koo fay te li nga def direct yàlla mu ne la maa la ko fayal suma bopp seetu ma ku nekk suma boor pour sax mu wax ma ñaata laa laa fay man suma boppam maa laa fayal suma bopp te du ma si seet dara kon dafa nekk li nga xam ne mbégte la mu nekk tey ñu bëggoon nañ pour tey ñu julli waaye tey ku nekk de ma sugudi bu ñu gis neen weer ku nekk am nga yëg-yëg bi nga yëg sa boppa ku nekk am nga li nga fiir te su nekkee doomu aadama dégg nga ngay julli di or di bàyyi xel yàlla di bàyyi xel àdduna li nga war a njëkk a xalaat mooy ndax next weeri koor dina ma fekk si kaw suuf mu doon lu doy waar waaye dañoo ñaan rek yàlla xam lu gën si ñun di ñaan mu defal na ko ak fu mu war a jotee ak fu mu mën a nekkee di ñaan tamit bu ñu rusloo suñu biir noonu yi mboolem li nga xam ne ñu ngi ko bébé muy lu sax rek yàlla jàppale rawatina biir Gambia fii nii ba tax amoon nañ kii di Lamin Jammeh encore fois li ma la doon non du ma junjee foofu xaaral ma baal parce que su ma junjee foofu rek dañoo di ma li fa dem bu fekkee ni dañoo def rek dañoo daal di dangeen ma daal di bungee xam nga nag kenn du ma jaaxal. waaw xam nga man li ma jaaxal di ko baaxal nga danga am ñëw ñu la. non xam nga yow. waaw baax na demal yow dama dee bëgg a tuxu. waaw demal yow dama dee bëgg a tuxu. waaw baax na demal. ma ñëw. demal man de ragal ma dara du ma dara du ma dellu gannaaw. waaw yow xam nga tey soriwul ma su ma la bëggee. mooy suñu ceeb. non man gis nga man. bala ma kontaan waaye yow xam nga ne Faalang mooy suñu ceeb. waaw. Faalang du war a ragal. pour da ngeen ma wóor nomba noonu. ah non fii ngeen sóoraal ma noonu lenn diaspora rek laa fi am léegi fu nekk nii da ngeen ma ëmbal nii fu mu ne nii. non fii kay moom. ah yow daw nga res daw na. daw nga res. xaaral ma teg boobu dinaa seet beneen. waaw baax na seet beneen xalaatal beneen. non man kay fu mu ne nii bugg laa am rek teg ko su fekkee ko tey yow doo ko gis. waaw man rek maa ko gis. xalaat man si man rek laa visible. waaw maa dal di ñëw. xalaatal beneen. waaw su ko defee rek ana Alaaji Mbay. Alaaji Mbay. waaw Aliou Seck ko wax su ko defee da ngeen maa bunge waaye nag gis nga yéen nag dañ war a wax. yéen seen booy bi ñu ma war a ici dañ leen di jox nii. yéen dafa am lu ñu waxoon. ñoo leen rek wóoy ñu jox leen ndox ak mbiri ñen naan. loolu lay woon contrat bi. baax na léegi dama bëgg ngeen saa ñoom ñoo ko moom. ñoom tamit ñu lañ yël dañ ko yël. dëgg ne so they deserve more than that. ñu ne ñaxa borom. li ku nekk jox ko lu mu yelloo. comme ni ma koy rek waaw su ko defee rek ak kon ngeen jóg dalal ma kii di Lamin Jammeh mu dellu fekk nga ne foofu la toogoon. nga def am li nga wax yes ma balaa ma dem xaaral ma gërëmaat waa Bakoteh yi di leen joxaat another dénkaane. That is the forthcoming local government mayoral election. Bu Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda. Dégg nañ ne dañuy pareel 20 million for KMC.
how ma fan lañ ko spendé waaye xam naa Bakoteh no amount of money no amount of materials can change their minds. You cannot buy them with your money. So fekkee ne am nañ seen xaalis nañ ko jox ñoom Yusufa ñoom ñu séddoo ko ñu lekka ko waaye they have no control over the politics of Bakoteh and they have no influence nañ leen jox xaalis ñu lekka ko waaye waa Bakoteh fu ñu taxaw foofu lañ taxaw te jox naa leen dénkaane Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda te xam naa danañ ko sàndil mu wuy inshallah dégg na leen wax daal ma buggee mu ñëw 20 millions yooyu am na ku ko jox contrat waaw dégg ne ko Lamine ba mu neex ma dara ko leen waaw yéen a déggal loolu maanaam waa ici kii di Lamine Ndaw bu fale ma laaj waaw Lamine wax na 30 millions te dégg naa sañ boobu ak doon jooy baba dégg naa ñu ne dañu def contrat 30 millions te ñu ne amuñ dépasse foofu la ñu xam nga loolu gën a daw ya ak Ismaïla dañ ma di jox contrat yi 5 millions te yàlla xam na ne dépasse sax aw ma ko suma kër xam nga muy lu daw yaram because lii moo metti si politique te dafa am lu Gambien yi war a bàyyi xel man bi foo maa dugga si bis politique I was an established businessman boo xam ne alhamdulilah masha Allah musuma toog di am problème yi dépasse waaye ma sacrifice suma njaboot sacrifice suma alal sacrifice suma life for Gambia moo tax tey dafa daw yaram trop liñ doon xeex yépp ñun bëgguñu woon Yaya Jammeh jógee fi ba pare saaku maalo di gën a éeg marchandise di gën a éeg dundi Gambie di gën a métti déedéet dañ bëggoon su fi jógee ku egg si Gambia kontaan ne si dëgga ñii luñ doon xeex jar na ko nga bàyyi sa njaboot dem tëddi kaso ne di nga bëgg a Gambia boo bu ci ay nga ñëw nga am Gambia buy gën a suuf su ma tëddee léegoo-léeg ma leen dama dee nelaw guddi sax because dama dee toog xalaat ne ndax jaroon na man pour ma sacrifice suma life ak solo sax ne mi ñàkk life am na bàyyi njaboot ab la 9 children juróom-ñeneenti doom last doomam bi it was less than foog naa few months biñ ko rey moom can you imagine ñaari ba it's less than few months biñ ko rey te lii la ma ne ma ren su fekkente ne man suma life sacrifice Gambia rek naa ko def can you imagine no it's rather unfortunate di la wax dalal rek aduna moom yàlla am na nekk lu ko jaarale yàlla dina def li mu métti si ñeneen fekk mooy mooy li nga xam ne mooy jaama buy mun a dimbale jaam yi dëgg la métti na kooku di oncle Solo Sandeng man doomam ak Fadou Sandeng ñoo bokkoon classe saa yu ne dañ daan wax sa moom séyee ni sa dañ gëjal doon di wax parce que mu nekkoon lu daw yaram xëy na comme ni mu la ko waxee su dee ba kenam la moo tayle sax wala deretam booy tuuru pour dëkkal mun a am jaama dina ko def te tamit mën nañoo wax ne su dul moom sax waaye bokk na si parce que foofu la coow li doore 2015 2016 foofu la coow bi doore mooy buñ téye woon gaay ba tax tey li nga xam ne mu leen doon bébét ñu am ko Yaya Jammeh jóg si jaama buñ fi dégga feteel buñ fi dégga dara mu doon li nga xam ne ay carte la te nag ay carte lañ ko Gambie carte lañ ko ku fi mun di toog nga win carte la win loo ku fi mun di jóg carte la ekkati ndi dafa nekk li nga xam ne nit ñi amul seen ay carte soo toogee wax nit ñi luñ mën a dégga ñu sànni la su ñëwee ba si biir gis ne li ngeen wax defuloo si dara ñu sànni la génne la rek nga dem te bul mere ku la deful dara ku fi toog liggéeyaloo ñu sànni nga jóg bul mere ku la deful dara ku fi toog na ñu laa sànni ngay win xam nga ne sa liggéey moo la fa teg comme ni ñu ko dee waxee rek ñu ne ñaani yaay barke baay kon su ko defee rek dama bëgg ngeen dalal ma suma capsule bu es bi muy gan kii di Lamine Ndaw borom abuko borom nag yi borom xarit borom béy yi borom abattoir wax nga ko dalal leen ma Lamine Ndaw mu dugg si wax Lamine Ndaw borom du waaye Lamine Ndaw ku sant Ndaw borom du kumaan Ndaw saan leen aram faxa borom du kumaan ko jala tak Lamine doxal di ñëw ma bàkke la fii doo ñaaw
waaw su ko defee rek ñu dalal kii di Lamine Ndaw mu doon moo tam ki nga xam ne ñuuli élève la waaye tamit ba tey yàgg na di liggéey si demul bi si li nga xam ne moo biir Abuko xam na lu bari si affaire si xëy na tey dañ ko ne dalal ak jàmm si toogu bi waaye doo ko ne dalal ak jàmm si liggéey bi di si liggéey bi la nekkoon da ko ne dalal ak jàmm continuer liggéey yi nga xam ne moom ngeen dooral biir Abuko kon Mr Ndaw asalaamaaleykum jamono bi salaam auzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim Malick jërëjëf maa ngi laa nuyu di nuyu sa audience yi di njëkkaa nuyu suma kiamaan Falan Sonko di nuyu Famara mu mi kansulo Kololi di nuyu suma broda Lamin Jammeh kansulo Bakote ak Ansumana Bayo kansulo Latrikunda Sabiji man ak moom ñu ñëw bokk benn constituency mooy Latrikunda Sabiji constituency kontaan naa pour ñëw fii da sa Koriteh spécial programme bi di wax Abuko jërëgeen jëf niñ ma sànnile karta pour ma nekk seen kansulo si biir KMC loolu kontaante bu rëy la nekkoon tough battle because pour nga daanal incumbent nga jël place bi nekkul lu yomb waaye comme noo ko waxee man ak moom ñoo doon liggéey moom muy kansulo man ma nekkoon secretary ñu doon liggéey for almost 5 good years so comme noo ko waxee liggéey bi liggéey kansulo nekkul li nga xam ne gan laa si because doxalinam lum dee doxal yëpp daanaka man maa ko dee doxal saa yu jàppa rek man la dee bàyyi pour ma taxaw si turam ma def lu ma war a def so kon nekkuma si gan waaye yàlla dafa defoon bokkuñ parti moom APRC la woon man UDP la te liggéey bi moo ñu boole woon mooy liggéey sa gox so looloo tax suñ VDC bi ñun ñoo si bokkoon te independent candidate bu fa nekkoon tamit moom tamit mu ngi woon si suñ committee bi so dafa meloon nii rek comme dafa desoon si waa Abuko kan lañ jëla oolu ñu taana kooku noonu jox ko place bi so waxoon naa la ne bi ma fi ñëwoon ma ne la waa Abuko suñ fa sàndee karta for the first time UDP dana fa win because foofu stronghold APRC la woon Abuko UDP duñ fa daan taxawal candidate sax because APRC dañ fa daan dem no oppose 2016 being change of government amoon 2017 ñu def parliamentary election 2018 si la UDP dooga taxawal foofu candidate waaye yàlla dafa def ni kooku mu daanu so moo tax man bi ma ñëwee ñu bari gommuñu woon ne man danaa win waaye liggéey bu baax bu ñu defoon ñun xamoon nañ ne UDP dana jël ndam mi suñu sàndee karta comme nu ma la ko waxee ñu bari gomuñ ko waaye alhamdulilah biñ sàndee karta samedi bu passé bi ñëpp xamoon nañ ne lu ma doon wax mooy dëgg although it was a narrow margin 45 votes laa ko rawee woon waaye dafa am lu bari lu fa dawoon suma taxoon taga sama ndiga ak suma agency kon luñ doon def kon leneen lañ doon wax tey because election dafa war a nekk in a free and fair manner ñoom dañ doon jënd vote ba si bés election bi sax ñu ñëw si polling station di jënd vote so bi ma yégee loolu suma voters yi ñëw ñu ne ma ñi ñu ngi taxaw si bunta di offer xaalis di wax nit ñi dem leen ngeen sandil diw karta ngeen ñëw jël xaalis si la dem si pool bi ma attaque police officers ma ne leen ñi ñu taxaw ci biti ñu ngi offer xaalis te nekkuñ si waxtu campagne dafa close depuis barki demba kulinde demoon nañ ba si kër nit ñi di leen offer xaalis yéegoon naa ko tey tamit ñu ñëw ba si pool bi di offer nit ñi xaalis so si la wax police officer mu dem mu stop leen wala man ma dem ma fees leen ñu jógee foofu ñu ñibbi seen kër police officer si la demoon mu ne leen ñu dem kër ñu bañ mu ñëw mu ne ma kon bàyyil ma oo reinforcement si la dem si media man tamit ma wax lu nekk di dox si biir Abuko because dafa war a nekk in a free and fair manner
bi ma defee loolu si la reinforcement ñëw ñu daaxaleen ñu dem kër so dafa fekkoon man dama sensitise suma agent yi ñu am special training ma jox leen information time compté jot 30 minutes before counting si la yeneen officers ñëw ñu ne benn agent moo faa des keneen mu jéena suma agency waxoon naa leen any malpractice ngeen informa ñu ooma ñu ne benn agent moo fi des ñeneen dañoo jéena ci biti si laa leen wax ñu bañ ma dawaat dem foofu noonu ma confront officers yooyu man leen suma agent yi they are all under contract nobody is moving so ñu ngi fa pour ñu witness ma so dañ fa war a nekk ñoom ñaar yëpp dañ fa war a nekk ñu war a xam lan moo fa doog kon suñ defutoon loolu kon narrow margin boobu dañ ko daan overturn ma daanu so yàlla lu mu dogal rek moo fay dox so maa ngi gërëm waa Abuko di leen sant nuñ ma gomee sandil ma karta soobee yàlla comme lu ma leen promise si time house to house man danaa def loolu because yaakaar bu rëy la bu nga xam ne loolu lañ am si man ñu sandil ma karta so man tamit danaa fulfill promise boobu noonu incha allah rabbi jërëjëf Malick li nga ma invité pour ma ñëw fii. waaw di la jaajëfal bu baax a baax kooku mooy Lamin Ndaw di councilor bi nga xam ne moo toog si Abuko jamono ji waaye comme ni nga la ko waxee gën a ngi seetaan lii di jamono media and products muy seen programme bi Koriteh spécial nag mu doon li nga xam ne tey télé bu nekk daf ko dee féete biir Gambia rawatina sax si àdduna bi waaye ñun ñu jël ko jagleel ko ni ñu ko dee féetee nag bari na télé bu nekk ak sa ay maanaam télé bu nekk ak sa ay anam ak sa ay junj waaye ñun nii lañ ko bugg a célébrité ak ñi nga xam ne ñoo war a yóbbu dëkk bi kanam parce que tey si biir weeru koor bi la élection bi amoon nit ñi di ñaan yal na yàlla def jàmm yal na yàlla yombal yëpp yàlla def na jàmm si élection yi yàlla yombal na yëpp kon su ko defee dañoo daldi seen li nga xam ne mooy yóbbu dëkk bi léegi su dëkk bi demee neex rek ñun ñooy bokk a kontaanaat ñun ñoo koy njëriñoo rek tax na kon moo leen ko waxee rek am nañ fi Young Gambians for Change ñoom tam ñu ngi toog mu doon ay mbootaay bi nga xam ne association la ay ndaw ñoo ko daldi fom ñoom tamit xam naa dinañ leen dugal ñoom tam si kanam tuuti ñu daldi leen di jox ay tuuti fom waaye lu ma bëgg Alaaji Mbay xam nga ñu ne doom bu baaxee ndey jaa bàyyi jaa téye si magam dëgg la waaw te ñii bu fekkee demee ba neex balaa doom bi mën a fecca day fekk bu baax waaw dëgg la waaw bu baaxee lay doog a mën a fecca waaw doom bu baaxul nag kenn du la tàcc ba nga fecca waaw moo tax ma ne la doom bu baaxee nag maa la wax leen de baax na kon nag ñi nga xam ne Famara ñoom Lamin Ndaw waaw kii di seen Cheikh di seen papa waaw suma jamaale ndeysaan kii di Fallou Sonko dalal leen ma Fallou Sonko ma seen fi de Fallou Sonko ni xulli waaw loolu lay dëgg waaye nag dafa am bés waaw man nag sama papa Modou Karagay waaw
bu ñuy def loolu lii nga ñu def loolu nii. tonton Kara. ñu ànd dem fële ci Abuko. waaw ca kër kañ su la ba. su ma juumul drapeau lamb lañ fa yóbbu woon. waaw fa lañ la fekk. ca biir kër ga. Abuko. sama papa Modou Kara Gueye dama jële fii yóbbu ma fa. ànd ak man ñu dem fa ca kër kañ su la ba. yóbbu fa drapeau bu ñu doon tuddee mbër yi doon bëre. ñu ñëw ca kër ga teraanga ja bari. ñu may ñëpp xaalis. ñu ñibbi si ñu jox ñu ku ne saakub ceeb nañu yóbbu. saakub ceeb saakub ceeb. kay toog ngeen wér de wéyaanu. weeru koor gi yëpp wéyaanu wuñu yëpp. weeru koor gi yëpp de ceeb bi neex la ñu. waaw amul koo def loolu. loolu moom danañ ko wax dëgg neexut. waaw comme ni ma ko waxee si rajo bi rek. su ma leen wooyee ma ne ko xaaral ñu ekkati musique bi dem si suuf. waaw après maa ñoom dinañ leen si suuf ñu sëri ko ni yéegi sëri. noonu ay baax. waaye yow dara jomb la. ndax da ngaa baax doon ndaw ne ci dëkk bi jàng xam li nga war a def. bu la neexoon nga di taxawaalu di ko def comme say morom ñu ngi koy defee. ndax nag ñun ay artiste lan fu ne lañuy dugg. waaye tasewuñoo ak yow fenn. parce que yeneen tubi yàlla na la yàlla jàmmal. waaw ni nga koy defee daal. neex na ma. wax naa ko sànq nee naa judd ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màgge ci dëkk bi. bokk ci ñuy liggéey dëkk bi moo ko gën. waaw barke yeneen tubi. muy dégg am àggale la ak sa sago. jërëjëf nga jàmm yàgg. amiin yaa rabbi. macha allah. waaw di leen jaajëfal bu baax a baax nag parce que yéen tamit seen time am na fi solo trop. parce que waxtaan bi yenn saa ñu dem ba suñu pot mi wow nii si koor lañ jógee. waaw su ñëwee pot mi wow war a naan ndox ngeen dal di yëngal ñu yëngatu tuuti dal di toogaat seet fu ñu toog Uncle Falang naka Barthes fu Barthes tollu jamono ji. well Barthes fu mu toll. dafa daw yaram because keroog maa ngi déglu sa interview nijaay Khalifa. day ñëw si di same scénario mooy doon moo tax dëgg rek la. soo fàttale ko presidential election. dañ ne the election was not free and fair. waaye mu ne moom amul xam na ne the election is not free and fair waaye moom amul evidence. te ma wisoon ne dafa ñoo ànd ak ñun si batul bi ñu xeex lii xew si dëkk bi waaye gisoo is still repeat himself. di nga mun a imagine day election ngeen naan dema xaalis di jënd carte nii léegi nëbbaatuñ ko sax amin so léegi mu ngi taxaw ne ñoom dañoo toog pour nit ñi kan ngaay because kuy jënd carte kenn rek la mooy président bi ak nitam ñoom ñoo joxe xaalis dem leen jënd carte kan ngaay ba su ñëwee ñu jox ko xaalis du jël xaalis benn nguur gu war a jox ndaw yi liggéey ndaw yi amuñ liggéey ngay xëy li ngay ndéewoo sax di nekk sa problème ñu ñoo jox la $10,000 oo ñu jox la $2,000 li gën a métti sax ñu ne $500 soo gisee ngay jënd sa carte da nga desperate nit dina dem si ndaw boo xam ne yow nit dina ñëw di jënd sa carte $500 doo doy $500 and what is $500 waaye soo jëlul sa responsibility utaloo ndaw yi xëy ndaw yi amuy xëy yaa ngi nii xale yaa ngee dee di ngeen imagine léegi rek ñu ne dañ budget $20 million for KMC de pour win election KMC pour Talib Bensouda ñu daane ko KMC $20 million hospital baa nga ne ñu ne suñ indee garab amul luñ ko testé pour save life yi nit ñi doo xalaat loolu de ban machine ngay indi garab bu dugga si dëkk bi nga test ko mu óor yàlla day save di naan garab bu baax waaye tey Gambie kenn seefu bi ku fi wér di dem faju ji mën nga faa dee because duñ la jox garab bu baax luñ laa jox xamuñ si dara léegi yow xalaatuloo naka lay def ba indi machine buy test loolu waaye am nga sañ-sañ ne dinaa dem KMC pour jënd nit ñi pour ñu win election what is that nguur gu toog liggéeyal soo liggéey nit ñi dinañ la bëgg a jamane ñooy soo gisee ñëpp di wax taalib amul xaalis bu moo jox kenn waaye liggéeyam la nit ñi gis moo tax ñuy taalib yooyu soo bëggee nit ñi fal la liggéeyal soo liggéey dinañ la fal koo indi nit ñi dinañ ko fal waaye nekk di lugal alali askan bi di sàcc alali askan bi su élection jotee nga ne xaaral ma dem jëndale su ma leen jëndee dinaa leen am waaye dinañu fi fekka plus de 20 millions dinañu fi fekka su soobee yàlla te xale yi yuut si yoon yi jóg leen si seen réew lu ko mooy réew baa ngee suux wallahi Gambia ngee suux ku ko xam réew baa ngee suux nañ leen gën a takk suñ digga ngeen gën a góorgóorlu ñun dañ leen naa gunge rek tey mënoon naa wax ne retire naa du ma yëgatu sax du ma wax si politique waaye fee li ma tax a jóg ak yi fu ma ko wallahi du ma bàyyi incha allah amatul problème kon su ko defee Modou Mbaye da ngeen di ñëw jël rek café bi fële na de waaw
jël rek loolu di café bu xonq bi. waaw yóbbu ñu benn 5 minutes. waaw su ko defee ñu dal di seeti next break parce que toogaay bi xaw naa yàgg tuuti. loolu am na solo alaaka dooma. waaw. yóbbu ma benn 5 minutes rek. ay ca yéen a xam na Mara Mbaye la ceebu jën ak foo leen dalee wax na. sama ndey ñun dañuy am Foto ba kala masala. Waaw loolu yaa ko moom dañ ko neex. Xoolal télé yi ci réew mi. Ah nan tey de am nañ problème. Parce que yéen a spécial. Mais télé yi ci Gambie nan tey. Waaw Malick ñëw na sa doole la ñëwee. Tey yow loo animé wul baaxul. Waaw waxati ko de. Waxati ko de. Waaw. Malick Ngaye spécial. Laal ko laal nga laalaake. Waaw. Alaaji Masha Allah. Masha Allah.
waaw su ko defee rek loolu mooy woon musique break bi nga xam ne am nañ ko rek ak bongo maa ni su ko defee gars yi daal du bëgg rek daf si leen baax yeneen saa yi comme que ñu ne si loolu ko lañ jógee tànka yi duñ dee waaye loxo yi mën nañoo dem di ñëw moo tax ñu yóbbu loxo yi di dem di ñëw su ko defee rek man dalal ñi nga xam ne ñooy Young Gambians for Change su ko defee xam naa kaay moom xool nañu ba pare amuñ ma su ko defee man it ma door di ma laajte suma sali boy one by one bu dee ma fekk tey caméra yi bu ñu defee benn man it aussi Oncle Fall ak laay su ko defee ma daal di seetlu suma sali boy benn parce que xam ngeen ne mooy father of the day moo Oncle Fall te xam naa ne father of the day moom macha allah kuñ ko jox rek naanaan nga waaw naanaan nga waaw macha allah waaye su ko defee rek ma am benn can we have the floor kooku di Mr. Ben Young Gambian for Change. Assalamualaikum. Thank you. Mr. Ben, how are you? I'm fine, sir. Thank you. I know that you are not even the Muslim, but still a Mubarak. Yeah, sure. We should listen. Yeah, all the friends around you, they are all Muslims. So yeah, sure. Mubarak to you. Mr. Ben, you already know that you're in German media products because it's the second time you are coming into my platform. So what we're going to do is like, we will give you the floor to introduce yourself. Okay. And the things that you people are doing to move forward with the youths of the Gambia inside this association called Young Gambians for Change. Can you tell us something about it? All right. Good evening. I will greet my chairman. I don't know the name though. Nice meeting you, Mr. Jango. I have Malik and my uncle seated. I will say good evening to you all and Eid Mubarak to each and everyone, and especially to Gambians whom are also in the diaspora. Not forgetting the congratulations to the new elected councillors and their wives seated. And also I will greet my comrades that are seated far down there. I have Mr. Jallo and Mr. Cham. My name is Ben Koli. I'm serving as current chairperson of Young Gambians for Change. The reason Young Gambians for Change is a youth movement association that is formed way back in 2020. The reason was we had the name that we call it, the Gambian Now for the Future. Right? As I was down there, I hear someone say, we're looking forward for the younger generation coming. And that's how we name our movement called the Gambian Now for the Future. Meaning we are young right now, but we are projecting for the future. But we want to see a Gambia. But the reason why we come up with the name is like we are not happy with the way things are going. I, for one, that was the reason why I wanted to involve into politics. Because after my graduation in 2015, I was like, what should I do? My father was like, I should study law. Well, okay, I will study law. But then, when I got admission, the way things were going in this country, I was like, I'm not happy as a young Gambian. That propelled me to study political science at that age, from 18 years. I gained admission to the university to study political science. I told my father, let me just park for law for now. Let me keep going to political science. That was how I studied political science, because I want to see a Gambia whereby young people will be involved. There will be that inclusiveness in the decision-making process. So Young Gambian for Change, this is the reason why we formed it. So when we formed, as I was saying earlier, the name was the Gambian Now for the Future. We want to see a future whereby the young people are involved. We want to see a Gambia that will have that sustainable development for the younger generation coming. So later on, when we went for registration, we are told now, why don't you remove your Gambia stuff and that? Okay, which names will befit this association? That was when a lady was like, okay, why don't we take Young Gambians for Change? Because we are optimistic that we want to bring change. And we must have change in this country. That was our plan. And when we started, our main target was that how we are going to build dynamic leaders. So we knew that the problem of this nation, though we have emerging issues that is affecting the growth of this nation. But number one that we deemed necessary to work on was leadership. We want to build a dynamic leadership for the younger generation. But we believe that when you
the older generation, you have done what you could have done. You did your best. And now we said it is our turn now. We want to take full responsibility for the development of this nation. But we realize that young people are being marginalized. That's how we said we are coming on board. For us, we don't challenge the government, we only criticize the government. But any government that sits in power, we are really behind you. If you go to our we are like, we don't deal with party politics. What we deal is what? The nation. We see Gambia far beyond than any other political parties. We see the Gambia than any regions in this country, than any tribe in this nation. So we at Young Gambians for Change, we are like, let's build dynamic leaders. Let's build the younger generation. Let's prepare the younger people so that they will have a voice. They will be inclusive where the decisions are being cooked. For far too long, things are not working. Things are not working. Because since we are young and now we still have the same Gambia that we're living in. I was born during Jammeh's era. Up to today, the same Gambia that we've seen. Namely from the health sector, coming to the agriculture, all departments, we are not happy. We, the younger generation, are not happy. That's why we said we are young Gambians for change. We want to bring changes in this country. Because all of you have done what you could have done for this nation. And there must be a baton exchange to be the younger generation. We applaud you. We really appreciate your efforts, but we need more. We need more. But at the end of the day, we don't want to have kids, marry, raise children, have children, still in the same Gambia, the same manacles and stuff that we are living. We don't want our children, next generation, to live in the same Gambia that we lived. We've witnessed. I guess you guys have experienced horrible things since after independence. You have set the foundation for us. And now what we are asking for is what? Debating exchange. Give us a voice. What we need is a voice. We want to be part and parcel of the development process of this country. But what we are aiming for was sustainable development. Things that can sustain with the younger generation and our posterity coming tomorrow. So we at Young Gambians for Change right now, we're working on dynamic leadership training, where we train young leaders. Since we started in 2021, we registered 2021, February 4th. And since then, our plan was, how do we train ourselves? Because we cannot go out there and be talking about leadership where we ourselves don't have the quality, the ethics of being a leader. So with my group, we sat and said, well, let's train ourselves. Let's bring prominent Gambians that we know that they have that leadership charisma that will take us through the ethics of leadership. We brought them forward. Train us. Show us the way. Pave the way for us. We are young. We need leaders that we look up to. Leaders, we are learning by example. We are young, but we are learning by example. Whatever we see, whatever our leaders are doing today, their actions, whatever they are doing, we are learning and we are following. So leadership, we knew that is a problem. That's why we are training ourselves. We want to have that change that Gambians are yearning for. And change can only come if we change the leadership dynamics. If all of us wake up and said, look, as you said earlier, Gambia forward. If every one of us, all Gambians, are looking forward for that bright Gambia, then tomorrow we'll be there. So we don't want the barren exchange to fall on us. At the end of the day, we will not be able to lead the country. So that barren exchange, that's what we are looking up to. What we are asking for all our leaders from all various political parties, the barren. Train us.
lead by example. Many that have been elected into office, I will say it here and I will say it over and over. Lead by example. We are watching. It's when the young elected councillors and those everyone in position in this country. We are watching. And thank God we're in the era of technology. We will talk. No, we don't insult. No. It's not part of our ethics. Good. But we will criticize you. The media is in our hand. Yeah. We are watching. If you are giving us promises at the end of the day, you are there in power, you embezzle our resources, we will talk. We are learning. So we don't also want to follow the footsteps of those that have gone astray, embezzling our state resources. We want to follow people that we know they're on the right track. People that are moving the country. People that we know that when we rely behind them, they will take us to where we are hoping for. We want to have a brighter Gambia. That's why the young Gambians for change comes up. To make sure that the young people are being involved in all decision-making process. In all domains of life in this nation, we want to see the young people going up. Things are happening that we are not happy. Our fellow youths going to the backway syndrome, taking a lot of things are happening. And the leadership is still quiet. As I said earlier on, things are just escalating in this nation. We don't want to have families or children the same Gambia we have been singing for ages, the same Gambia. One change. Yeah. And looking at our programs and stuff like that, we are also engaging. We have projects. We don't want to just become a movement where a association where we only have seminars, talk, close and go home. No. Our movement is far beyond that. Our change is not only go to the media and criticize the government, talks anyhow and leave the media and go home and say no. We are bringing projects. We have projects on our pipeline. We want to be an example of that change. And we are knocking doors from all agencies, from all government officials, all political parties. So we are coming. If you go to UDP and if you don't answer us, we'll take you to the media. We'll go to APRC, MPP. We must engage you. We must. We have projects that we want to bring that is in our pipeline. But then we cannot do it alone. That's how we have our leaders seated. So one day we'll come knocking at your door. Welcome. We'll bring our projects. Because all our project is for what? Youth empowerment. And how are we going to project Gambia to that brighter Gambia? Where at the end of the day, all of us, all Gambians, all residents in Gambia will enjoy the breeze of this country. I want to have that smiling coast again. Okay. We are not smiling. Inshallah. We are not smiling. But we want to have that smiling coast back again, where we will all enjoy, our posterity will enjoy the Gambia that we work for. You have done your quarters. And what do we believe is what? It is a one turn whereby you will guide us through. Show us the way. I said earlier, we are learning. So we have a lot of things that young Gambians for change. We are coming up. I want to be that bridge between the government and the people and the government. Wherever the young people are, we are speaking for the young people to be given that opportunity, the young people to be involved in the decision-making process. There is a quotation that Socrates who said, if your plan is 1 year, then grow rice. If your plans are for 10 years, grow trees. But if your plans are for the next 100 years, then educate the younger ones. And I believe our plans at Gambia is not for 1 year, not for 10 years. Forever. It's forever. Then let's train the young ones.
let's develop the younger ones. Well, for me, I don't have the belief that we are the leaders tomorrow. No, we are the current leaders. We are the current leaders. Because one day we are taking the baton, whether it's going to be a good baton, but we don't want that bad baton to be transferred to us. That's why all we are asking for. All your promises, fulfill your promises. We are tired of politics of brouhaha or politics of whereby it's not worth it, it's not helping the Gambian people. As I was seated down there, he said, if you want to have a problem with him, tamper with our politics. But our politics have been tampered with tribalism, party politics, and so on and so forth. But then how do we tolerate one another as people? How do we work together as a people? We are Gambians. And every Gambian must have the interest of Gambia. You cannot say you're Gambian and at the end of the day, you're embezzling our resources. That we cannot call a legitimate Gambian. That's true. So we are watching. You are our fathers. We are coming behind you. Show us the way. Not the way of corrupt truth, but the way of true patriotism. Okay, Mr. Ben, I think I was even crying because when you were saying, because it's not easy at all. Because if you think where it started and where we are heading, it's very different. Yeah. You start the journey. Let's say we start the journey, and we are thinking that we are heading to let's say going to head into Banjo. We just wake up one day and we see ourselves heading to Tangier. I'm telling you, which is very, very stressful. But as a youth, still I will encourage you to keep on the dream. But one thing you shouldn't do is to fold your hands together and sit down. Join politics. Join political parties. Be with them. Like Engage them. my own chairman, the first thing he told us here is he should be retired. He went to jail for the Gambia when Yahya Jammeh was here. And actually what happened? Yahya Jammeh went. But did we find ourselves? That is, those who suffer, those who have gone to jail, his comrades who had been killed because of what, to have the freedom we have today doesn't exist. Still, he said he's going to continue unless people like you come, then he can step aside. But you cannot sit down there, without going beside the chairman for him to show you the way. yeah, if you get me right, I said we are coming behind you. We want your leadership to lead us. But one thing I'm into politics. Okay. I love politics, but that's what I study. Okay. I studied political science and I got my honors in the BSc Political Science and International Relations. So I cannot just study politics and just for certificate. I'm into politics. But then what I'm saying is I don't believe in party politics. Understand the different, though we have different ideologies. Every party have different ideology. But we see Gambia before our political parties. Yeah, but actually, you can do politics like I sitting in front of me here. I've been elected, but I've been elected not on a partisan ticket. I belong to a political party, but people voted for me because of who am I and what can I do. Yeah, that reminds me because this councillor's election that just passed. Exactly. I wanted to stand as a candidate, Carton Ward. Exactly. But I was like, okay. I think I have seen you you have. Yeah. Yeah. I was You like, have printed some. yeah. So I was like, I'm young. I need to learn more. I need to learn. So I went to politics. But what I'm saying is what I need to develop myself. I cannot just jump into politics. And I just like, I'm just from university, I just have honors, let me just jump into politics and stand as a councillor. No. That's why I said I need to learn the process. Councillor Jammeh can show you the way.
because I'm open because I have fathers seated here already. We have ways. Yeah. And the honorable councillor down there, I know, he will tell you the way which you can take through our youth council. As you know, our Lord Mayor is a youth himself. Yeah. So there you can have your stepping stone and you will be welcome in the arena. As I understand it, it's like you are ready to support anyone you believe in that you could deliver, not where the party belongs to. Yeah. That's what you mean, exactly. It does not matter if it's UDP. As far as you are there for the country. Gambia for the country, you cannot support that person. Obviously. Exactly. And also one thing that just took me back was because of my age. Yeah. Like my mom was like, "Boy, you're still small for politics. I'm just 24, going to 25." So that's the reason. But then, what is the age of the youngest? Let me just tell you one sample. Ibrahim Adiba. You may have a councillor younger than you. Ibrahim Adiba was joined UDP coming to our rally with his uniform. School uniform. And he was given platform with his school uniform. Fatumata Jawara, the same thing. This, how to call it, the other young lady. Maimuna. Okay, and this girl also, how to call it again? With Calamari Mulusanatondi. Living at Sukai Dahab. They are all coming and join UDP with their school uniform. With their school uniform, which they are younger than you. But one thing is more interesting here, whether you like it or not, but it's better you join a political party. Because now, Gambia, they cannot even imagine to just go and pick somebody on the street and bring it. No, that will never happen again. That's why everybody is joining the political arena now. For the past 15 years, UDP was calling this young intellectual. Dabo was telling them, just come and I want to give you the battle, just come and join the political arena. But they did no. But look at now, we have how many young intellectuals inside UDP? Can you count them? How many young intellectuals? You have Talib Bensouda, you have lawyer Bori Toure, lawyer, Abdul Aziz, name them. They are all coming now because they see that's the only way for you to make changes. You have to join a political party. That will make the politics more interesting and more stronger. Do you think you want to be in a politics for the rest of our life? No. No, so. And look at the Doi scenario now. Can you imagine now Doi without Halifa Sallah? It's dead. UDP is the only party. All the executives are locked into mine too. But look at what's happening. That's why they choose Adama Barrow. Do you think if there's a young intellectual inside the party, do you think they will choose Adama Barrow? No. At that time? At that time, no. It was a very difficult time. And we fought very hard to reach to this level. You see now we are all sitting down here as an opposition. That's why I congratulate you. That's why initially I congratulated you. So you know that we achieved something. Sure. Definitely we achieved something. Only mistake I've been following the Gambian politics for far too long. That Mr. Cisse's radio station was shut down because of I took announcement there. Because at that time, you cannot even get announcement from any radio station in this country. Even mayor announcement for rally. He closed his station because of radio announcement, because of UDP rally announcement. And I pay my money, he did the announcement, and his station was shut down. But now everybody is enjoying. You don't need to worry because they have already accepted their mistakes. They are saying here, says all those things. Because of them, 95% of what we are facing is because of them. They are the one who elected Adama Barrow. One. When they say 3 years job now, they are the one who was in support of Adama Barrow to go for next 5 years. With the head of himself. Hussein himself. Exactly. Yeah. So now whatever we are facing, they should be the first person to come out. I could come into that even more. They have accepted their responsibility and they suffer as us too. Because it's Mr. Hussein Dabo, with all respect. I honor him, I give him all the respect. He's a veteran politician and I respect him very well. If I buy a loaf of bread for $6, are you telling me that he's gonna buy it for $3? He's buying the same. Yes. So if I have it,
if I don't have a light, he did not have a light. So he is suffering the same way I'm suffering. So we cannot blame him all our life. He accepted and he's all in the same circle. So we have to put that apart and then concentrate in the future. And the only way to do it is to come together as one. And then we all see what is happening. You know what I'm saying? Adam Barrow don't have an enemy. He's a humble man as everybody described him. But in this situation we don't need a humble man. We need a president for everybody. And the only way to be a president to everybody is to see what is happening and then you act. You condone it. Don't even I never see Adam Barrow in a meeting where he condemned corruption. Never. Buhari, let's say Nigeria, they describe Nigeria as the most corrupt country in the world. But during Buhari time, he was having a broom, campaigning with a broom to say that I'm going to sweep corruption. And look, still, but at least he is talking about it. So this is always what I say is, Mr. Barrow, come to the board and talk to the people and condemn corruption. Act. Put people to jail. Stop it. Then people will vote for you. You don't need to buy voters card for people. Why? If you're doing the right job. So, yeah. No, in fact, what I want to come here. I want us to come because I know you can have I'm disappointed with Gambian young people. Honestly, I'm disappointed with you. Because can you imagine even the scenario? They were saying that they are buying young people voters card. What are you doing to stop that? You need to Secondly, after 2016, we went to jail. But look at that 2016 parliamentary election. We selected only young person. Even my age group, there are not more than 4 or 5 people. That was Mari Sise and the KKB and somebody in Georgetown and Pakeba Kole, and I think there are about 5 in number. But all the rest are young people. You see how many young people betrayed Gambia? 8 of them, they are all young. Yeah, they betrayed UDP. No, they betrayed everybody, and they betrayed Gambia. Yes, I used to tell my people, it's rather unfortunate that the young people are sitting back. They don't want to take responsibility. Yes, come on. Right? That's why right now, we are working on that. To make sure how do we involve the young people. The young Gambians for change. Want to involve the young people. Not only involve. And we are having a seminar where we will invite young people and prominent Gambians like all of you, where the room will give it something to come in because to address the problem that the young people are facing. We are the problem. We are the problem. That one we agree on that. But then sensitizing the young people to come. They have to take responsibility on their own hands. And to my surprise also, a young dynamic like Dr. Ismail Sisi. No, he was my lecturer. Exactly. Hope that you are not going to emulate Mr. Dr. He taught me politics, huh? Definitely. So, no, I'm here to have a father. I think Mr. Jam is there saying no. I'm here to have a political father. He's one of his students. He's saying no. He don't want to take the steps of Mr. Sisi. This is the problem. This is the problem. No, that's why I don't want to jump into politics. That's why I'm learning. We have young politicians. Like in the council, we have Kemo Buja. Yeah, Kemo was my class classmate. Exactly. I know him well. Kemo is dynamic and he understands politics. And he is doing it. In fact, he is not actually every used to look into. Because he's there on top. The Lord Mayor himself is just from that bracket of youth, but yes, still the other leg is in the youth sector. We have councillors like Karamo Sise, Habib Sise, Tobaski Sise, all these are even the one in our ward, Bawaga Kante. Bawaga Kante, exactly. I heard you say you was trying to stand for Carton Board. That's what your plan was. Yeah, my plan. But then, or with the party? Which party do you want to go to? Well, let me not disclose that. It was not an independent party. I just want to be politically affiliated, right? But then, it was not an independent. You want to go. The thing is, okay, I wanted to stand to join independent. No, okay, I wanted to join a special political party. But then, when I saw him there, I was like, he's my man. He's capable. Exactly. And then you support him. Is it not because of the party he was ready to stand for? That's why you always comment about status. Yeah, that's right. Right? Well, I know. He can deliver. Yeah. I was there for him.
our life, this man can do it. Kante is a youth. Yeah, I know very well. He's a From youth. Sifo. I said, I know that he can deliver. I said, okay, I will be there for you. That's good. Though we are friends. That's done. We have somehow, when we are discussing, we have some difference with our political ideologies. But I knew that this man would deliver for the best interest of Carton Ward. Good. If I wanted to say, like, okay, no, we are not from different party, but me I want to start as, I have my own ideology, let me stand. But I know that he can deliver. I don't take it as party politics. And you support him. But someone that can deliver. Exactly. I rally behind him. I give him my support. I mobilize some youths in Kato. That look, let's go for the one that will deliver. Exactly. It's not by aid behind you. That's the same. And if you method we compose use. out when parliament election was about to approach, we are like, okay, we want to do something. We want to have a youth organization in Combo South that will move the way. One of my boys was like, boy, we have someone in power. The person is delivering. How can we support him to continue? That was KKB. We met him, we told him problems, everything. We were like, okay, he can deliver. Why don't we give him a chance? Okay, so for us, we don't believe in party politics. Anyone that can deliver, we are there for you to support. Just to make what you say just right now, this is our council of Kololi Koto. And this is our friend, we're going up together. But definitely, we don't see that. We all, for Kololi Koto, we all come together as one to support him. Why? Because we believe that he could deliver. Sure. And we have hope he could deliver. And exactly what you are saying, that's what we did. So, and then it works. So I hope we're gonna work in Khartoum or any other part of the Gambia. Sure. Let them try to see somebody that who could deliver. It does not matter which party. Party, exactly. Exactly. And that part I'm gonna agree with you there, you know. So the other part, you don't agree? No, the other part is like, no, the other part is, as I say, that you need to join the political party. That's up to you. I mean, that's your own personal thing. Yeah. But as long as you are following someone who could deliver, not because of he's your friend or not because of he's your relative, but you believe in that he could deliver, that you support that person, Sure. that's fine. Sure. Yeah. But as for me, the party I belong to, United Democratic Party, we have a very good youth structure. They send your agenda to him now. Yeah. I see that they're trying to take it. No, I even know most of your youth wing leaders. Exactly. If you follow politics in the Gambia, you can see that, from the youth president down. So you're bribing me, right? I'm just saying. That's what I'm saying now. I'm even wondering now. Maybe you Let don't you decide. to decide. You are on the fence. Okay. I think you could come all in the same time because you believe that Mayor Tani Benson could deliver. Exactly. So then he gonna support him. So don't worry about that. Yeah, But I'm not going to go for Tali because I'm in Combo South. Okay. But still you could But support. still, I think you have some people who are living. But I think UDP has a candidate around Bilkama, yeah? Yes, Yeah, Bilkama. over that also. Yeah, so He's a very educated man, and then he's helpful, and then he's very good. Definitely. so this is I'm not a UDP too. I'm also even the press group in Gambia. Or the Gambia Progress Coalition of Modou Mbaye waaw kon maa waaj a sali aussi man mi suma bopp waaw ya xoolal man 3 minutes laa sonn rek pour sali boobu te balaa suma sali boobu ma leeral nit ñi dara mu dal di leer nit ñi mooy tey programme bi du Patisen programme bi nekk na li nga xam ne Mr Cham mu ngi jógee ci diaspora bi la ñëw représenté mu ngi kii nga xam ne mooy Famara Fofana nag mu doon ki nga xam ne mu ngi toog si li nga xam ne mooy parti UDP foofu noonu si Kololi am nañ fi ñu bëree bëri te tamit plateforme bi dafa ëpp noonu pour ñëpp plateforme bi dafa nekkoon pour ñëpp ñi nga xam ne jox nañ invitation pour ñu ñëw toog seet naka la ñu mën a nekkee benn taami politique la waaye taami liggéey la politique wan moo la tout le monde si je pare ñu bokkante ak bàyyi ñu daal di liggéey mu doon li nga xam ne tey amul dara lu si nit war a mën a xalaat amul dara li nga xam ne war naa mën a jox nit ñaari xel waaye foofu laay mun di em lu ma rek bu ngeen ma sali boobu bilaay walaay duma laal xoon rek duma laal xoon rek bilaay duma laal xoon rek duma laal xoon rek bilaay duma laal xoon rek duma laal xoon rek
su ko defee di leen jaajëfal bu baax a baax rek leen amoon Bisi Media Products ak yéen muy seen programme spécial Koriteh ngeen ànd si kii di Malick Thiam Babel Demba Thiam bu la neex sa nga ne borom nga ni waas wala nga ne borom saw ak meew kon nag su ko defee rek dañoo dal di tàggatoo ak yéen ci li nga xam ne mooy spécial Koriteh di leen jaajëfal bu baax a baax ku nekk li nga xam ne jël nga sa time ñëw toog ak ñun fii si plateforme bi daal di waxtaan ak ñun di la wax ne Mr Thiam nga nuyu ñi nga xam ne ñu si diaspora bi di la jaajëfal bu baax a baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne tamit jàllale nga ko fii nii Mr Famara Fofana mu doon li nga xam ne mu doon bési Koriteh mu doon bés bu xat mu doon li nga xam ne ñoom ñëpp ku nekk am nga famille war a mun a toog ak sa famille rawatina li nga xam ne si weeru kon lañ jógee nu mu diisee waaye dégg bàyyi seen soxla ñu uyu suñu fii for almost 2 hours ñu toog si plateforme bi waaye di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne lii leen amoon pour yéen mbokki seetaankat si waaye bu leen fàtte di subscribe parce que jamono nekk na télé bi nga xam ne daf leen di di leen woon di leen teete muy doon télé bi nga xam ne moom ngeen doon xaar muy Jamono Media Products rawatina bu ngeen si amee kii bi Malick Thiam Babel Demba Thiam kon di leen jaajëfal bu baax a baax di leen fi ñëwaat bu dee seen programme xat ko waaye Malick sa plateau daa am baatare moo tax damay ñëw sa plateau daa am baatare yaa ngi noonu toog Thiam Babel Demba Thiam borom ne ni waas yow nee naa la noonu nga toogee noonu nga